সুস্থ জীবন গড়ে তোলার জন্য আমার ফুড ফারিস্তা সব দর্শকদের সেই ব্যাপারে সচেতন করার জন্য একটা সিরিজ করতে চলেছি এবং সেই সিরিজ শ্যুট করার জন্য আমরা এসেছি পাথর প্রতিমায় এবং রামগঙ্গা গ্রামে। সেখানে এসে আমাদের মোটামুটি প্রায় শ্যুট শেষ, তখন একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি কেরালার মহিলা, সাংবাদিকতা দিয়ে তার জীবন শুরু হয়েছিল, দিল্লিতে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, এখন নাগপুরে থাকেন, বয়স ৭৩। উদয়াস্ত কাজ করে চলেছেন, বীজ সংরক্ষণ, সিড সেভার্সদের নিয়ে কাজ করছেন এবং সেই জন্য উনি এই গ্রামে এসেছেন, কারণ এই বীজ সংরক্ষণ নিয়ে তার অনেক কাজ রয়েছে, অনেক ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন, ফিল্ম বানিয়েছেন, অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তার নাম হচ্ছে সুমা জসন। তো তার সঙ্গে যেই আলাপ হলো, ভাবলাম তাহলে এই পরিবেশে কিছু যদি ওনার থেকে রান্না শিখে নেওয়া যায়। উনি অসম্ভব ভালো রান্না করেন, রাঁধতে ভালোবাসেন। আমি শেয়ার করছি, আপনারাও শেয়ার করুন, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন ফুড ফারিস্তা। My special guest today is Suma Josson, and welcome to my show. Thank you, Shuma. thank you. And I am requesting you to tell something about your work, what you are doing in this village. Right. So basically, I am a documentary filmmaker, and I've made 2 feature films also. Right. But of late, I've been making documentary films on agriculture. Okay. And the reason why I started making documentary films on agriculture is because 2006-07. I went to Vidarbha, to cover the suicide of farmers in Vidarbha. Okay. And there I found that a lot of pesticide and fertilizers were used. And that changed the entire direction of my life, you know. A new journey begins. Yeah, it was a new journey basically. My whole lifestyle changed, Right. everything changed. And also I started reading more on this whole issue. Yeah. And the fact that, the farmers are using so much of chemicals. And scientifically microorganisms, Right. which is in our there are microorganisms in our body, Right. as well as microorganisms in the soil. Yeah. So what is happening? It's a cycle which is happening. So when we put these chemicals, all these microorganisms die. They die. Yeah. And what we're eating is very toxic kind of food. Yes. Because the microorganism, we eat this food, and the microorganisms in our body also. They also, They are affected. Because our body is such a complex form of creation. 4 billion years ago, we started off as a single cell, and now we are what we are. But we are on our path towards destruction. And we are making it more complicated. More complicated. Yes. And so which is why I said let me start this journey of organic, covering farmers who do organic farming. Yes. As well as conserving desi seeds. Desi seeds. So I've come here to Bengal. Yeah. Basically to cover the desi seed savers in Bengal. It's really an important work you are doing. Is it possible, is it feasible to do organically everything, or organic food, organic farming, whatever it's a fashion today? So how far is it feasible to do it? See, I wouldn't consider it as being some kind of fashionable sort of a thing. Right. This is what our forefathers did. Yeah. This is what our forefathers Yes. did. And because of this climate change and because of all that is happening, we are completely losing our soil. We are getting so much of illnesses, and there is this climate changes which are happening, which means a total collapse of all our systems. Right. Although organic farmers are less, But gradually I'm hoping that the whole thing is a kind of a conditioning of the mind. Yes. It is a conditioning of the mind, just like how they brought in green revolution gradually. Yeah. So what we will cook for us today, for my viewers and for me also? Yeah, so I'm basically from Kerala. Yeah. So I'm going to make Moong Dal Payasam. Moong Dal Payasam. Yeah. And Moong Dal we have collected it from here only. Yeah. And it is desi beach ka Moong Dal. Yeah. And okay, what else we require? Yeah, so we require Moong Dal and then jaggery. Yeah. And this is powdered jaggery. That is also organic from here only. আমরা এখান থেকেই কিন্তু কালেক্ট করেছি। এই যে যা মুগ ডাল দেখছেন, যেটা উনি বললেন, উনি একটা খুব জরুরি কথা বললেন যে ধীরে ধীরে ক্রমশ সচেতনতা বাড়ছে না তা না, কিন্তু খুবই
স্লোলি, ভীষণই স্লথ গতিতে, কাজেই সবাই মিলে এটা চেষ্টা করতে হবে। এবং উনি বীজ সংরক্ষণ নিয়ে অনেক কাজ করছেন, তো সেই করতে গিয়েই এখানে আসা। এবং এই রান্নার ক্ষেত্রে এই ডাল যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেই ডালটাও এখানকারই, এবং এই গুড় যেটা গুঁড়ো গুড় পাউডার বলা যেতে পারে সেটাও এখানকার। আর and you said ghee, cashew nuts, raisins, little cardamom powder, and coconut milk. Yeah. So this is Moong Dal Payasam. Yeah. So first you take ghee, yes, and then you just put it in the kadai, okay, and then you take This 1 cup dal. of dal, and then little you bit just dal. Yeah, fry it. you do. Yeah. So you just fry this. Just fry it a bit, and then you just keep it this side, and then we have to boil it. and then we have to boil it. তাহলে একটু ঘি দেওয়া হলো, তাতে মুগ ডাল একটু ভেজে নেওয়া হচ্ছে, খুব বেশি না কিন্তু একটু যাতে সুগন্ধ বেরোয় সেইরকমভাবে মুগ ডালটা নেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপরে এই ঘিয়ে সাঁতলানো ডাল, সাঁতলানো বলবো না, ভুল, ঘিয়ে ভাজা ডাল, সেই ডালটা এবারে আমরা সেদ্ধ করে নেব, সেটাও দেখাচ্ছি আপনাদের। সেদ্ধ করা ডালটা দিয়ে আমরা কিভাবে পায়েসটা রান্না করা হবে। So now this is boiled, perfectly moong dal boiled. is boiled. Yeah. And then you put jaggery. Actually, you should put double jaggery. If you take 1 cup of moong dal, you should take 2 cups. But again, this is again according, yes, according to one's taste. Yes, Okay. it varies, so no problem. So preferably, you liquefy the jaggery and put, or even if you put, kind of solid jaggery, Then it will melt. Yeah, not a problem. This is how it is. So this needs to be cooked now. তাহলে মুগ ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেছিল, একটু কনসিস্টেন্সিটা দেখে নেবেন, এই ধরনের সেদ্ধ হবে, একটু সামান্য গোটা গোটা থাকবে কিন্তু পুরোটা মাখা মাখা। তার সাথে গুড়, আপনারা এমনি একটু যে ঝোলা ধরনের গুড়, আখের গুড়ি দেওয়া হচ্ছে, ঝোলা গুঁড়ো দিতে পারেন, পাউডার জাগারিও দিতে পারেন, কিছু অসুবিধে নেই, কারণ গরমে যা দেওয়া হবে সবই মানে গলে যাবে। শুধু মাথায় রাখবেন কোয়ালিটিটা যেন ভালো হয়, তা না হলে মুশকিল। Okay, so you get the coconut milk. Yeah. And then you make two this thing. This is a little lighter. This is lighter. This Okay. is diluted. The first milk is a thick one. Okay. And the second milk is what Okay. you first put in here. Yeah. Okay, you just put প্রথমে in একটু here. পাতলা, মানে একটু ডাইলিউট করা নারকেলের দুধটাই একটু পাতলা যেটা, সেটা প্রথমে দেবেন। তারপরে একটু হয়ে গেলে কিছুক্ষণে, বেশি ফোটানোর দরকার নেই, নারকেল দুধ আমরা এমনি রান্নাতেও বেশি দিলেও বেশি ফোটাই না। তারপরে আমরা একটু then you want to So you cook it for a little while, Yeah. so that it becomes slightly thicker. And once that is done, Yes. you can put the first coconut milk. yes. And once this is sort of becomes thick, Yes, then that you, is for we can then add this thing, then you cardamom add thing. cardamom. Cardamom. This is for aroma, and This is for this thing. this is your Onam special, na? I think. It I is don't Onam know. special. We can also do this with chana dal. So And what about it the has dry to- fruits? Dry fruits. Then you take For garnishing and all. garnishing. So Right. again, you take a small kadai, put some ghee. Or we can, we can do this thing, Right. and then just put it on that. Okay. So this is So called. it's done. It's done. This is called Okay. Moong Dal Moong Dal Payasam. Payasam in Kerala. Yes, মুগ ডাল পায়াসাম ইন কেরালা। কেরালায় এইটা বলা হয়, অর্থাৎ যাকে আমরা মুগ ডালের পায়েস বলি সেটাই ওদের ভাষায় মুগ ডাল পায়াসাম। এবারে আমরা কিভাবে প্লেটিং করব সেটাও তো একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। And this also can be done with chana dal. The same recipe. ওকে, এটা মুগ ডালের জায়গায় আমাদের কিন্তু ছোলার ডালেও হতে পারে, চানা ডাল ক্যান Chana অলসো dal, বি yeah. ইউজড। The only thing, chana dal needs to be soaked for a little while, and then done. we will do. Great. তাহলে আমাদের মুগ ডাল পায়াসাম রেডি। Shuma has done it. Thank you so much, Shuma, for coming here. I don't know what you feel. Oh, I'm so happy to be with you, and then to share my these Traditional are all traditional recipe. things, especially Yes. childhood memories. Yes. So much attached to this. Thank you so Thank much. you Thank very you. much. Yeah.